అమెరికా ఓ అమెరికా. కొన్ని వారాల క్రితం లైవ్ షోలోనో లేకపోతే సెపరేట్ వీడియోలోనో టోనీ గంజాలెస్ అనే ఒక కాంగ్రెస్మన్, టెక్సస్ కాంగ్రెస్మన్ గురించి ప్రస్తావించాను. అతగాడు ఒక స్టాఫర్ని వేధించి ఆవిడతో రిలేషన్షిప్ పెంచుకొని ఆవిడ్ని టెక్స్ట్లో వేధించి రకరకాలుగా చేశాడు. చివరికి ఏమైంది, ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయింది. తన బ్యాక్ యార్డ్లో సెల్ఫ్ ఇమోలేషన్, తను తగలబెట్టుకుని చనిపోయింది. అంత ఘోరంగా చనిపోయింది. అలా చనిపోయిన తర్వాత అది అంటే కొద్ది వారాల తర్వాత ఆవిడ హస్బెండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చిన టెక్స్ట్లు రిలీజ్ చేశాడు. ఆవిడ చనిపోవడానికి ఆ టోనీ గంజాలసే కారణం అని చెప్పేసి అందరికీ ప్రస్ఫుటంగా తెలిసిపోయినా గానీ, నేను తిరిగి ఎన్నికలలో నిలబడను అని చెప్పాడు గానీ, అంటే యాక్చువల్‌గా అప్పుడు ప్రైమరీ నడుస్తుంది. ఆ ప్రైమరీలో అతనికి బాగానే ఓట్లేసారు చాలా మంది రిపబ్లికన్స్. బట్ నేను నవంబర్‌లో తప్పుకుంటాను ఎలక్షన్‌లకి అన్నాడు. కానీ రాజీనామా మాత్రం చేయను అన్నాడు. No. You're not. Are those text messages correct? Are they accurate? I am not going to resign. I work every day. I work every day for the people of Texas. But are those text messages, are they accurate? Are those real text messages? I am not going to resign. I'm not going to resign. I work every day for the people of Texas. Did you carry it? And there will be an opportunity for all the details and facts to come out. What you've seen is not all the facts. Did you have an extramarital affair with the staff? What you've seen is not all the facts, and there'll be an ample time for all of that to come out. What are the facts? Can you address it right now? Your constituents want to know. My constituents are not here in D.C. My constituents are back home in Texas. What do you make of some of your colleagues? What do you plan to tell the speaker? స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ అంటాడు అది అతని హక్కు, అది ఇది అంటూ సమర్థించుకుంటూ వచ్చాడు అతను. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఒక స్టాఫర్ను వేధించాడు. ఆవిడతో మరి రిలేషన్షిప్ నిజంగా నడిచిందో లేదో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆవిడ ఆత్మహత్యకి పాలయ్యాడు. My son, he truly dearly misses his mother every day, and he looks her up every day. My son is just nonstop talks about his mother, you know, and I felt like that was my duty to him and her, as you know, as the situation said. Well, we showed some images of them together, obviously with his face blurred, but you know, it clear how much they loved each other. No matter what. They had an inseparable bond. They had an inseparable bond. My son, you know, he no longer has a mother, and you know, the other morning we were having breakfast, and you know, just day before yesterday, and you know, he grabs a particular Gatorade out of the refrigerator, and it's a pink one, and he's like, you know, we had just gotten them, and he was like, "Oh, you got pink ones?" And I was like, "Hey, don't worry about it. Dad'll drink the pink ones." And he's like, "No, I'm gonna drink these. These were Mom's favorite color Gatorades." And you know, it tore me to pieces. I had to go to the restroom and shed a tear because you know, most kids get to wake up in the morning and kiss their mother's good morning and get to say goodbye before they go to school. My son now has to remember his mother through a color of a Gatorade, and his memory of her, you know, is through objects, smells, and things now, and it's not being able to actually have her in his life anymore, you know. So it's heartbreaking to me. It's heartbreaking. Truly can only, you know, think to imagine. Absolutely. All right. Well, అటువంటి వాడు రిపబ్లికన్ పార్టీలో ఒక ఓటు తగ్గిపోతుంది అతను రాజీనామా చేస్తే అని చెప్పి రాజీనామా చేయించలేదు స్పీకర్ జాన్సన్. మేబీ ట్రంప్ కూడా ఏమన్నా ఇచ్చాడేమో. సో అది కొన్ని వారాల క్రితం పొక్కిన వార్త. ఈ శనివారం నాడు కాలిఫోర్నియా కాంగ్రెస్మన్ ఎరిక్ స్వాల్వెల్, డెమోక్రాటిక్ పార్టీ వాడు, తను కొంచెం ఆధిక్యతలో ఉన్నాడు గవర్నర్ రేసులో, ఏది ప్రైమరీలో గవర్నర్ రేసులో. అతని మీద చాలా అభియోగాలు వచ్చాయి, ఒక సెక్షువల్ ప్రెడేటర్ కింద అభియోగాలు వచ్చాయి. ఈ ఎరిక్ స్వాల్వెల్ గురించి నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి ప్రస్తావించాను. అది అటార్నీ జనరల్ ప్యామ్ బాండీ ని ట్రంప్ ఫైర్ చేసినప్పుడు ఎరిక్ స్వాల్వెల్ మీద బురద చల్లబోతుంటే అతనితో స్నేహం ఉందట ఈవిడికి, అతన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఏదో చేసిందని చెప్పి ఒక వార్త వచ్చింది. ఇది ఆవిడ ఎరిక్ స్వాల్వెల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసి అతని మీద ట్రంప్ బురద చల్లనీయకుండా చేస్తున్నాడని ఆవిడ ఫైర్ చేసిన కారణాల్లో ఒకటే చెప్పారు. ఈ ఎరిక్ స్వాల్వెల్
I mean, I honestly thought he's an okay guy, but never had any iota of sense that this is a sexual predator himself. My name is Lana Drews. In 2018, while I was living and working as a model in Beverly Hills, and I also owned a fashion software company, I had contact with Eric Swalwell on 3 separate occasions after meeting him socially. He offered me connections to further my software company, and I also had an interest in local politics. He invited me to 2 public events. We were supposed to go to a political event, and he said he needed to get paperwork from his hotel room. When I arrived at his hotel room, I was already incapacitated, and I couldn't move my arms or my body. He raped me, and he choked me. And while he was choking me, I lost consciousness. And I thought I died. I did not consent to any sexual activity. Although I did not undergo a rape kit at the time, I disclosed the assault to the people closest to me. I also recorded these events in my handwritten calendar. The assault and its impact were later documented during my therapy sessions at a sexual assault center in Connecticut. ఇప్పుడు ఎంతో మంది అనానమస్ అమ్మాయిలు అతను సెక్షువల్ ప్రెడిక్టర్, అతను ఇంటర్న్స్ ని వీళ్ళని అందరినీ వేధిస్తాడు సెక్షువల్ ఫేవర్స్ కోసం అని చెప్పి అభియోగాలు చేశారు అనానమస్ గా. మరి వాళ్ళు నిజంగా అనానమస్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎరిక్ స్వాల్వెల్ సీజ్ అండ్ డెసిస్ట్ నోటీసులు పంపించాడట. ఒక్క నిమిషం, వార్తల్లో వచ్చింది ఏంటి? అనానమస్ సోర్సెస్ అని వచ్చాయి. వాళ్ళు ఎవరైతే తనకు తెలియకపోతే ఎలాంటి నోటీసులు ఎందుకు పంపిస్తాడు? సీజ్ అండ్ డెసిస్ట్ నోటీసులు. సో దిస్ గాయ్ హ్యాస్ బీన్ మోస్ట్లీ అట్లీస్ట్ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ ఇట్ గిల్టీ యాజ్ చార్జ్. సరే, ఈ వార్తలు శుక్రవారం శనివారం అలా బయటకు రావడంతో వెంటనే ఒత్తిడి వచ్చింది అతని మీదకి. డ్రాప్ అవుట్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ రేస్. నేను సండే లైవ్ షోలో దాని గురించి ప్రస్తావించే అవకాశం రాలేదు. బట్ సండే నైట్ కల్లా, సండే ఈవినింగ్ కల్లా లేదు, నేను గవర్నర్ పదవికి నిలబట్టలేదని చెప్పేసి తప్పుకున్నాడు. మండే మరింత ఒత్తిడి వచ్చింది అతని మీద. డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అందరూ అతన్ని బాగా ఒత్తిడి చేసేసారు. తను అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ లో అతన్ని ఎక్స్పెల్ చేసే మోషన్ తీసుకురాబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెల్ అవుతాడు. మీకు గుర్తుందో లేదో, జార్జ్ శాంటోస్ అని న్యూయార్క్ కాంగ్రెస్ మన్ ని గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్స్పెల్ చేశారు. అలాంటిదే ఇంకోటి జరగబోతోందని ఇక్కడ ఎరిక్ స్వాల్వెల్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే తను ఎక్స్పెల్ చేస్తారని తెచ్చేసి రాజీనామా చేశాడు. ఎరిక్ స్వాల్వెల్ రాజీనామా చేసిన 1:40 నిమిషాలకి కానీ ఈ టోనీ గొంజాలెస్ రాజీనామా చేయలేదు. ఇది ఎంత కుళ్ళు రాజకీయాలంటే, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ టెల్స్ యూ దీస్ మెన్ ఆర్ డిప్రేవ్డ్ regardless of their party ideology or party affiliation. So they both should face consequences, legal consequences, not just resignation చేసి వెళ్ళిపోతే కాదు. ఎరిక్ స్వాల్వెల్ మీద ఆరోపణలు ఏ విధమైన ఆధారం ఉన్నా కానీ he should be prosecuted and put in jail for that. అలాగే టోనీ గొంజాలెస్, it doesn't matter which party they are. ట్రంప్ అభయహస్తం ఉంది కాబట్టి టోనీ గొంజాలెస్ చేసిన ఏదో పని ఓకే. ఒక్క విషయం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను గతంలో రిపబ్లికన్ పార్టీకి మద్దతుదారుని, 2003 నుంచి కాదు. డెమోక్రాటిక్ పార్టీకి ఓటు వేస్తాను కానీ, బట్ ఐ హ్యావ్ మై రిజర్వేషన్స్ అబౌట్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ. ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను. కానీ ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, అభియోగాలు శుక్రవారం నాడు ఏదో బయటకు రావడం మొదలుపెట్టినాయి. బై మండే ఎరిక్ స్వాల్వెల్ వాజ్ అవుట్. టోనీ గొంజాలెస్ 6 నెలల నుంచి నడుస్తుందండి.
అవతల పక్షం వాడు ఒకటి తలకాయ లేచిపోతే గానీ వీడు తగ్గగలట్లేదు. ఇది అమెరికాలో రాజకీయం. ఈ నాటి రిపబ్లికన్ పార్టీ పతనం అవ్వాలని కోరుకునే వాళ్ళలో అగ్రగామంలో నేను ఒకడిని. యాజ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ నౌ రిపబ్లికన్ పార్టీ. ఎందుకంటారా, గ్రాబ్ ఉమెన్ బై యు నో వాట్, ట్రంప్ స్టేట్మెంట్. ఐ మీన్ మీకు తెలుసు కదా, యాక్సెస్ హాలీవుడ్ టేప్. Did try and fuck her. She was married. It's huge news there. No, Nancy. No, this was marriages, and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, "I'll show you where they have some nice furniture." I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Pull the ham. Hello, how are you? Hi. అలాంటి వాడికి మద్దతు ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఫ్యామిలీ వాల్యూ పార్టీ, వీళ్ళు దగుల్బాజీ వెధవులు. I'm talking about entire current Republican Party who still support Trump. I'm not picking on one individual, the entire Republican Party. He is the chief predator in chief. So, ఈ వార్త, it's a good sign. ఇంటర్నల్ గా పార్టీ మెకానిజం పనిచేసింది డెమోక్రాటిక్ పార్టీలో. రిపబ్లికన్ పార్టీలో 6-7 నెలల తర్వాత ఓకే, ఇక తప్పదన్నట్టుగా వాడు రాజీనామా చేశాడు, టోనీ గంజాలెస్. అమలారా ఇలా అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైనా, ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా వెంటనే నమ్మద్దు మనం. నేను ఒకే ఒక వ్యక్తి గురించి నేను కంప్లీట్ గా ఐ లైక్ హిమ్ ఎ లాట్. జేమీ రాస్కిన్, కాంగ్రెస్మెన్ ఫ్రమ్ మేరీలాండ్, జేమీ రాస్కిన్. మిగతా వాళ్ళు ఎవరి గురించి అయినా కానీ నేను హెడ్జ్ చేసే మాట్లాడతాను వాళ్ళ క్యారెక్టర్ గురించి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రకమైన నెగటివ్ షేడ్ లేకపోతే అంత లెవెల్లో అధికారంలోకి వెళ్ళరని ఒక అపోహ అనుకోండి, ఏదనుకోండి, నా అభిప్రాయం. దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆనెస్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అండ్ ఐ థింక్ Jamie Raskin is one of them. Anyway, that's a rant. Thank you for listening.